What are we doing today? Of? Second half of Varnam. Second half of Varnam. So where does second half begin? Charanam. Char- Charanam. Okay. So you have written the swaras of Charanam? Yes. Remember them? Bolo? Pa, pa, ma, ga, ga, ma, pa, ma, ga, ri, ga, ma, ga, ga, ri, sa, ni, sa, ni, sa, ga, ri, ga, ma, pa. And you have, how many korvais we have for this? 3 korvais. So you have done those korvais? Yes. I think we did it last time. The Pa, Charanam swara. And try to sing the line. Pangana maile adiga mayala madi mayangi puvali madane to todarapa. It is said that in the second half, speed increases slightly, not dugun, but slightly. So when you are doing this, what should be the speed? Pa, pa, ma, ga, ga, ma, pa, ma, ga, ri, ga, ma, ga, ga, ri, sa, ni, sa, ni, sa, ga, ri, ga, ma. Don't go slow. Pa, ma, ga, ga, ma, pa, ma, ga, ri, ga, ma, ga, ga, ri, sa, ni, sa, ni, sa, ga, ri, ga, ma, pa. Gana maile adigamayala mati mayangi puvali mammadane to todarapa. Gana maile adigamayala madi mayangi puvali madane to todarapa. But I think my preference for this Varnam especially would be to go on the same tempo, because the meaning of the words is, I think, getting lost if you pick up Ma Madane to Todara Pangana Maile, and it's describing the beautiful peacock. So in that context, if you just do it double, pa pa ma ga ga pangana maile, pangana maile will bring out the beauty. So here is the issue of aesthetics, that increase in the tempo, which is technically to be done, but looking at the words of the Varnam, words of this Charanam, I think, and then all the coming later on, Ningadira Vilpungat Puyilpa will not go. To me, it is a difference of aesthetics, and in that context, I would prefer to go on the same tempo. So if you want to play one this thing, you have your Kathakali? Yes. So can do Natvangam of one korvi of the Charanaswara. Papa. What is Charanaswara? Papa. So when you have to papa, you don't have, do you have to look? You must be, okay, let's see, dance one. Just show the hands. Because Adavu also you must speak in Tal. Gani, gama, gama, no, you don't have to sing, you dance. Sagari, gama, gama, pa,
pa ma ga ga ma pa ma ma ga ri ga ma ga ga ri sa ni sa sa ni sa ga ri ga ma pa pa ma ga ga ma pa ma ma ga ri ga ma ga ga ri sa ni sa sa takita takka devi takka ma pa ma ga ga ma. You were doing fast. I am trying to follow you. The natunar will follow the dancer, but the dancer must know. Sa ga ri ga ma ga pa. So you try to do the Charanaswara, just one korvai, so it comes reviving. Try. Sa ga ri ga ma pa pa ma ga ga ma pa ma ma ga ri ga ma ga ga ri sa ni sa sa ni sa ga ri ga ma pa pa ma ga ga ma pa ma ma ga ri ga ma ga ga ri sa ni sa sa ni sa ga ri ga ma pa pa ma ga ga ma pa ma ma ga ri ga ma ga ga ri sa ni sa sa ni sa ga ri ga ma pa pa ma ga ga ma pa ma ma ga ri ga ma ga ga ri sa ni sa sa ni sa ga ri ga ma pa pa ma ga ga ma pa ma ma. Now try to play the korvai. Can you? Ni sa sa ni sa ga ri ga ma pa 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 ma ga ga ma pa ma ma ga ri ga ma ga ga ri sa ni sa sa ni sa ga ma pa pa ma ga ga ma pa ma ma ga ri ga ma ga ga ri sa ni ga ma pa pa ma ga ga ma pa ma ma ga ri ga ma ga ga ri sa ni sa sa ni sa ga ri ga ma pa 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 ma ga ga ma pa ma ma ga ri ga ma ga nahi No, Aradhi starts from the 8th matra, I think. 4th round is it's left side tai. It starts with tai om tat, the left side. pa pa ma ga ga ma pa ma ma pa pa ma ga ga ma pa ma ma ga ri ga ma ga ga ri sa ni sa ri ga ma pa pa ma ga ga ma pa ma ma ga ri You have to continuously practice. Okay. Then the first Charana Swara. What is it called also? Charana Swara. ಎತ್ತ ಕಡೆ
Ettu kadai swara. Ettu. It is between E and Y both. Ettu kadai swara and sahitya. So you've written them. So ni sa ga re ni. Ni sa ga re ni. Ni sa ni ga re ga ma. Ni sa ga re ni sa ni ga re ga ma. Ni sa ga re ni sa Ni ga re ga ma. Ni gad iravil pungad kuyil palukan. Ningad Iravil pungad kuyil palukan. Isa. Now here, what is the meaning of Ningad, Iravil pungad, kuyil palukan? ये जो अनएंडिंग नाइट है नीगाद अनएंडिंग नाइट है. नाइट तो एंड होती है रोज, मॉर्निंग और बट शाम. जो नायिका है उसके लिए ये रात जो है वो अनएंडिंग है और उसमें ये जो कोयल बोल रही है वो उससे कोयल की मीठी आवाज़ भी उससे सहन नहीं हो रही. नहीं, नाइट अनएंडिंग है, वो एक चीज़ है. उसमें कोयल नहीं बोल रही, रात को कोयल नहीं बोलती. नहीं हाँ, कोयल कब बोलती है? सुबह मतलब दोपहर. सुबह दोपहर. Anyway, so one thing is unending night. Second is the sounds of cuckoo. So these are, what are these? If you look in the terms of the bhava, anubhava and anubhava, it describes the physicality, atmosphere. And these are the anubhava when you have the shringara rasa and which shringar? Which shringar? विप्रलब्ध श्रृंगार. Sambhoga and Viyoga or Vipralambha. So when the Nayika or when any individual feels that this night is unending because it's not getting over. Night, the darkness of what? Viraha. That my Lord is not here and that time is not passing. It's just unending separation. So, some of the people, they say that what is the Nayika of this one? So, what do you think is the Nayika of this one? विप्रलब्ध. Vipralabdha is what? जिसको अपने नायक या प्रियतम के नहीं आने से वो दुखी है बट उसे पता है कि वो कहाँ पे है और वो आएगा वापस. तो वो आप कैसे कह सकते हो कि वो आएगा? विप्रलब्धा कैसे कह सकते हो? हाउ? बिकॉज वो सखी को बोलती है कि जल्दी से जाके उसे लेके आओ मेरे पास. तो वो जानती है कि वो कहाँ पे है, होना चाहिए. और आप उसको चिट्ठी भी नायिका लिखती है कि वो दे के आओ उसको. तो दीज आर द एंड देन द नेक्स्ट लाइन, वो कहाँ का है? महिताड़म पुगड़ुम मेत महिमई राजनगरी. सो ही इज द गॉड. एंड तिगरी संगेंदुम जो धारण किए हुए है वो विष्णु कृष्ण गोपाल. तो कहाँ है, कौन सी जगह पे, वो तो सब पता है. इसलिए हियर यू कैन नॉट जस्ट totally say that this is Virhodkantita only because of this one line. In this one particular line, she does describe her agony
because she's telling the friend that why you should go. पहले तो सखी आप बहुत अच्छी हो, प्लीज़ जाओ जाओ, फिर उसका मन खोल के बोलती है कि प्लीज़ गो बिकॉज आई एम सेपरेटेड फ्रॉम हिम एंड दिस सेपरेशन इज बिकमिंग अनबेरेबल. So that is Ninga Thiravil Punga Kukil Palukka. Now you have the adavus of that. So I'll play with you once, then you try to do the Natvanga. Ninga, sorry. Nisa. Sagariga Magam Nisa. Gare ni sa ni gari gama ni sa gare ni sa ni gari gama ni sa gare ni sa ni gari gama ni sa gari. So now can you speak this in Adavus first, in Tal? Then I will sing and you speak in Adavus. Sa gari ni sa ni gari gama ni sa gari ni sa ni gari gama ni sa gari ni sa ni gari gama ni sa Now try sing and play. Try. Every time you must give an uthan time. This on your mark, get set, go must come instead of 1, 2, 3, start. No. At this level of your masters, you must be able to take the uthan properly and give the uthan properly to your student. Sa ga ri ga ma ga ma ni sa ga ri ni sa ni ga ri ga ma ni sa ga ri ni sa ni ga ri ga ma ni sa ga ri First is diditai diditai takata dingina tum. Then takata diditai takata dingina tum. Second. Then takata dingina tum diditai diditai takata dingina tum takata dingina tum. Diditai diditai takata dingina tum diditai diditai takata dingina tum. Takata dingina tum diditai diditai takata dingina tum takata dingina tum. Or diditai diditai diditai. So two Sida, then Ulta. What kind of this thing it is, Yati? Straight. 1, 2, straight. Then diditai diditai takata dingina tum diditai diditai takata dingina tum takata dingina tum diditai 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 Sida ina
Diditai diditai takata dinginatum diditai diditai takata dinginatum takata dinginatum diditai diditai takata dinginatum diditai diditai नहीं वो कुछ भी नहीं बोलती diditai diditai takata dinginatum diditai diditai Sama. takata dinginatum diditai takata dinginatum diditai diditai takata dinginatum diditai diditai. So straight and straight. Sama. Sama. But ulta. This is straight. This is straight. हाँ समा समा So you must be able to explain, and this is like 4, not tihai, but it is the whole avartanam. Karo. सा गरी नी सा नी गरी गमा नहीं Keeps नी सा गरी नी सा नी गरी गमा Nigari gama. Acha. When you do first, what is the adavu? Acha. So play. You didn't do this in the first time. You are just, see, there is 2 things. When you are playing adavu, it means even if you, and you can't play sarvalaghu for adavu, but so whatever is the movement, ni, sa, gari, ni, sa, ni, gari, gama. Okay, now ni, su, ni, sa, gari, ni, sa. How is it? Ni, sa, gari, ni, sa, ni, gari, ni, sa, gari, ni, sa. Half avartana. Ni, sa, gari, ni, sa, ni, gari, gama. So now play that clearly. 2, 3. Ni, sa, gari, ni, sa, ni, sa gari ni sa, ni, गरी गमा gama. गमा तो उसके आगे वाला नहीं आया Ni, sa, gari, ni, sa, ni, gari, gama. See, tai, yum, tat, tat, tai, yum, tai, ta. हाँ ये Tai, yum, tat, tat, tai, yum, tai, ta. Tai, yum, tat, tat, tai, yum, tai, ta. Tat, tat, tai, yum, tai, ta. Tat, tat, tai, yum, tai, ta. Ah. 2, 3, 4. सा गरी सा नी गरी गमा Clear? अब पूरा फिर से बजाओ ढंग से, and then this one. Ni, sa, gari, that also must come very clear. Ni, sa, gari, ni, sa, gari, ni, sa, ni, gari, gama. Tell me the division between first and the second one.
Same division. Same division. Only thing the adavus are different. And I've tried to keep the adavus as the movement goes. Ni sa ni ga. Feeling, because though we say nritta is abhinaya hinaha, but there is a lot of abhinaya in nritta as well. And when it is connecting to the sahitya, and sahitya is following the swara, then the nritta, if you give it, and then there is, because we have adavus which can be done very slowly, very gracefully. Many may change ni sa ga re ni sa. That we can do. We have done it in the end. But to show slow and to show fast, so you can do that. Chalo. Ni sa sa ni sa ga re ga ma ga ma Ni sa ga re ni sa ni ga re ga ma ni sa ga re ni sa ni ga re ga ma ni sa ga re ni sa ni ga re ni sa ga re ni sa ni ga re ga ma ni sa ga re ni sa ni ga ma. Now, without doing the adavus, without forgetting, एक बार पहले ताल से आडव बोल लो and then do the Nattvangam without looking at anything, because that's how the Nattvangam must be done. Ni sa sa ni sa ga re ga ma ga ma tayyum tat tat tayyum tayyum ta tayyum tat tat tayyum tayyum ta tay da dit tay tam dit dit tay tat tay da dit tay tam dit dit tay ta tay tay tat dit dit tay dit tay tay tat dit tay tay tat dit dit tay dit tay tay tat dit tay tat ta di gi na tong dit tay tat ta di gi na tong ta di gi na tong dit tay ta di gi na tong dit tay Okay, chalo bajao. Sa ga re ga ma ga ma. नहीं करना है कुछ, हाथ आराम से इधर रखो. सा गा रे गा ma ga ma. Sa ga re ni sa ni ga re ga ma ni sa ga re. No. You must play all the feet. Sa ga re ga ma ga ma ni sa ga re ni. No, it is not dit dit tai. Tai. See, you play tai. Na. There is difference in dit tai and tai. Dit tai is not tai gets into dit tai. Tai, all three equal, and dit tai is the tai highest. You understand the difference? Dit tai and tai. Ga re ga ma ga ma ni sa ga re ni sa ni ga re ga ma ni sa ga re ni sa ni ga re ga ma ni sa ga re ni sa ni ga re ga ma ni sa ga re ni
द का तट्ट मिट्टी है, हाँ बजाएंगे। So this you will practice properly and कोई तकलीफ है इसमें कहाँ भी? Because they are very simple आडवूस directly put आवर्तन आवर्तन से complete होते हैं. There is no much जाति भेद, nothing is very simple and easy and direct. So for the next class we will do the next swara.